Welcome back to Abroad Tutorials. እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ Abroad Tutorials. In this video, we are going to learn about Graham's Law of Diffusion. And as you know, this topic is very important in chemistry. በዛሬው ሌሰናችን ስለ Graham's Law of Diffusion እንማራለን። እንደምታውቁት ይሄ ርዕስ በጣም ኢምፖርታንት ነው በኬሚስትሪ ውስጥ። ስለዚህ በደንብ ተከታተሉ። So first, let us understand diffusion. So what is diffusion? Diffusion ምን ማለት ነው? Okay, so diffusion ማለት so diffusion is the movement of particles into space. So diffusion ምንለው የጋዝ ፓርቲክሎችን ወደ ስፔስ መንቀሳቀስ ምን እንላለን? ዲፊውዥን ነው። So diffusion ሲባል ወይም ስንል የጋዝ ፓርቲክሎችን ወደ ስፔስ መንቀሳቀስ diffusion ይባላል። And remember that gas particles spread in all directions, right? So የጋዝ ፓርቲክሎች በሁሉም አቅጣጫ እንደሚንቀሳቀሱ አይተናል። So finally ምንድን ነው? The molecules become evenly distributed. So በመጨረሻ ሞለኪውሎቹ በእኩል spread out ይሆናል። ሌላው diffusion can be defined in another one. And it can be defined as the movement of particles from a region of higher concentration to a region of lower concentration, right? To a region of lower concentration. So diffusion can be defined as the movement of particles from a region of higher concentration to a region of lower concentration. ስለዚህ ምን ማለት ነው? ከከፍተኛው ኮንሰንትሬሽን ወይም ከፍተኛ ኮንሰንትሬሽን ላይ ያለ አካባቢ ወደ ሌላ lower ወይም ዝቅተኛ ኮንሰንትሬሽን ወዳለው መንቀሳቀስ diffusion ይለዋል። So let us look at a real life example. Imagine you have an air refreshener. Air refreshener አለን። Inside the container, as you can see it here, there are gas particles. The container ውስጥ የጋዝ ፓርቲክሎች አሉ። So these particles are highly concentrated inside the container. እነዚህ ፓርቲክሎች በከፍተኛ ኮንሰንትሬሽን ናቸው ያሉት ማለት ነው እዛ ኮንቴነር ውስጥ። So when you spray the air refreshener, the gas particles come out. air refreshener ስትጫኑት የጋዝ ፓርቲክሎች ምን ይሆናሉ? ይወጣሉ። እንደምታዩት ማለት ነው። The particles move in all directions. እንደምታዩት ፓርቲክሎቹ በሁሉም አቅጣጫ ይንቀሳቀሳሉ። Suppose this is a room. So the spray is released at one corner of the room. ስለዚህ አሁን ሩም ውስጥ ይሄን ብታረጉ እና አንድ ኮርነር ላይ ሆናችሁ ስፕሬይ ብታረጉ let's call this point A እንበል። ስለዚህ point A ላይ ሆናችሁ ይሄን ብታረጉ ማለት ነው። ይሄን point B ብንለው after few minutes you will smell at point B.
ሶ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ በፖይንት ቢ ሽታውን ታሸታላችሁ አይደል? why does this happen? ለምንድን ነው ይሄ የሚፈጠረው? ለምንድን ነው እንዲህ የሚሆነው? So this happens because the particles move from high concentration to lower concentration. ስለዚህ ይሄ የሚፈጠረው ለምንድን ነው? ፓርቲክሎች ከከፍተኛ ኮንሰንትሬሽን ወደ ዝቅተኛ ኮንሰንትሬሽን ምን ስለሚሆኑ ስለሚንቀሳቀሱ and they spread out throughout them. በክፍሉ ውስጥ ደግሞ ይስፋፋሉ እንደበት and this process is called diffusion ይባላል። ይህ ፕሮሰስ ምን እንለዋለን? diffusion እንለዋለን ማለት ነው። therefore diffusion is defined as the spreading of gas particles. Is the spreading of gas particles and it moves from high concentration to lower concentration. ስለዚህ diffusion የጋዝ ፓርቲክሎችን በቦታ ውስጥ መስፋፋት ብላችሁ spread more መስፋፋትን ማለት ነው። እንዴት ነው? ከየት ወዴት ነው የሚንቀሳቀሰው ብለናል? ከከፍተኛ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎወር ኮንሰንትሬሽን ወዳለው ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው? ምክንያቱም this happens because gas particles are always what? moving. ይህ ለምን እንደሚሆነው? ምክንያቱም የጋዝ ፓርቲክሎች ሁልጊዜ ስለሚንቀሳቀሱ ማለት ነው። Alright, so there is another concept called effusion. So what is effusion? Let us understand it clearly. ስለዚህ እንደምታውቁት effusion የሚባል ሌላ ኮንሰፕት አለ አይደል? ከዲፊውዥን ጋር የሚመጣ። ስለዚህ effusion ማለት ምን ማለት ነው? So remember that effusion is very similar to what? Similar to diffusion. Effusion ከዲፊውዥን ጋር ተመሳሳይ, but there is a very small difference. ልዩነት ግን አላቸው። So imagine you have a container just like this. Inside the container there are gas particles. gas particles አሉ አይደል እዚህ ጋር? Remember gas particles move randomly ብለን gas particles በዘፈቀደ ነው የሚንቀሳቀሱት አይደል? randomly ነው የሚንቀሳቀሱት በዘፈቀደ in all directions randomly move ያደርጋሉ። So now imagine there is a small hole in the container. ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ይታያችሁ there is a small hole. The gas particles collide with this wall. እዚህ ጋር እንደምታዩት በኮንቴነሩ ትንሽ ቀዳዳ አለ። የጋዝ ፓርቲክሎች ምን እንደሚሆኑ ከግድግዳ ጋር ይጋጫሉ። Some particles, as you can see, pass through the small hole. አንዳንድ ፓርቲክሎች በቀዳዳው ምን ያደርጋሉ? ይወጣሉ። They escape into space. ወደ ስፔስ ይወጣሉ። This process is called effusion. ይህ ምን ይባላል? Effusion ይባላል። Therefore,
effusion is simply movement of particles through a small hole. ስለዚህ effusion ምንለው ፓርቲክሎች ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎው ኮንሰንትሬሽን ሲንቀሳቀሱ ማለት ነው ግን በትንሽ ቀዳዳ ወጥተው ሲወጡ ማለት ነው so what happens in effusion so effusion ላይ ምንድነው የሚፈጠረው ምንድነው የሚሆነው remember gas particles pass through a small hole gas particles በትንሽ ቀዳዳ ይወጣሉ ብለናል and this process is called effusion movement of particles through a small hole is called effusion ስለዚህ በትንሽ ቀዳዳ ፓርቲክሎች ሲወጡ ይሄ ፕሮሰስ ምን እንለዋለን effusion እንለዋለን ማለት ነው the other point is let us connect this concept to the kinetic theory of gas according to kinetic theory remember gases are always moving right the kinetic theory መሰረት ጋዞች ሁልጊዜ ይንቀሳቀሳሉ and the other point is they also collide with container walls ከኮንቴነሩ ግድግዳ ጋር ይጋጫሉ and some particles escape through the hole አንዳንድ ፓርቲክሎች ደግሞ በቀዳዳ ይወጣሉ and this is what we call effusion ይሄ ፕሮሰስ ነው effusion የምንለው ማለት ነው the movement of particles through a small hole is called effusion በትንሽ ቀዳዳ ፓርቲክሎች ሲወጡ ይሄ ፕሮሰስ ምን ይባላል effusion ይባላል ማለት ነው alright now let us compare diffusion and effusion diffusion እና effusion እናነጻጽር remember diffusion happens in open space as you can see it happens in open space diffusion በክፍት ቦታ ነው የሚከሰተው ማለት effusion happens through a small hole effusion happens through a small hole effusion ምንድነው ብለናል movement of particles through a small hole ብለናል right ስለዚህ effusion በትንሽ ቀዳዳ የሚከሰት ፕሮሰስ ነው ማለት ነው diffusion spreads gas in all directions diffusion gas particles በሁሉም አቅጣጫ diffusion spreads gas in all directions diffusion ጋዝን በሁሉም አቅጣጫ እንዲስፋፋ ያደርጋል whereas effusion allows gas to escape through what through a small hole effusion ግን ጋዞችን ከኮንቴነሩ እንዲወጡ በትንሹ ቀዳዳ ያደርጋል ማለት ነው so basically ዲፈረንሳቸው ይሄን ይመስላል and remember diffusion ላይ ጋዞቹ they spread in all direction ብለናል whereas effusion ላይ ግን because the movement occurs through a small hole it allows the gas particles to escape from the container ስለዚህ ሙቭመንቱ በስሞል ሆል ስለሆነ የሚካሄደው ከኮንቴነሩ እንዲወጡ የሚያስችላቸው ማለት ነው effusion ላይ so basically ይሄ ነው ዲፈረንሳቸው ማለት ነው so which one uses a small hole የትኛው ነው ትንሽ ቀዳዳ የሚጠቀም and the answer is what effusion right effusion and which one spreads in our one that spreads in a room so የትኛው ነው በክፍል ውስጥ
የሚስፋፋው እንደማለት diffusion, right? Diffusion spreads in air. So diffusion ነው ማለት ነው. Therefore, diffusion is spreading of gas in a space, whereas effusion is the escape of a gas through a small hole. Since diffusion በቦታ ውስጥ የጋዝ መስፋፋት መንቀሳቀስ የጋዝ ፓርቲክሎች በሁሉም ዳይሬክሽን መንቀሳቀስን ሲሆን effusion ደግሞ በትንሽ ቀዳዳ የጋዝ መውጣትን ያመለክታል ማለት ነው. And both depend on the motion of it. Remember also that both these processes depend on motion of what? Motion of gas particles. ሁለቱም እነዚህ ፕሮሰሶች በጋዝ እንቅስቃሴ የተመሰረቱ ናቸው ማለት ነው. ምክንያቱም ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎው ኮንሰንትሬሽን ሙቭ ስለሚያደርጉ ማለት ነው. So እነዚህ ሁለቱም ፕሮሰሶች they depend on the motion of the gas particles. Now let us proceed and learn about Graham's law of diffusion. And remember, this law explains the speed of gas. Graham's law of diffusion የጋዞችን ፍጥነት የሚገልጽ. So let us begin step by step. So do you think all gases move at the same speed? ሁሉም ጋዞች በአንድ ፍጥነት ይንቀሳቀሳሉ? The answer is no. Right? Some gases move faster, while some gases move slower. ስለዚህ አንዳንድ ጋዞች ፈጣኖች ናቸው፣ አንዳንድ ጋዞች ደግሞ በጣም ይዘገያሉ. Why did this happen? ለምንድን ነው ይሄ የሚፈጠረው? ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው? So Graham's law explains why this happens. ለምንድን ነው ይሄ የሚፈጠረው የሚለውን Graham's law ያጠናው ማለት ነው. ስለዚህ Graham's law ያጠናው ለምን አንዳንድ ጋዝ ፓርቲክሎች በፍጥነት ይንቀሳቀሳሉ፣ ለምን አንዳንዶቹ ደግሞ እንደሚዘገዩ ያጠና ማለት ነው. So Graham's law, he studied gases and their movement. ስለዚህ Graham's ምን ያጠናው? ጋዞችንና የጋዞች እንቅስቃሴን ነው ያጠናው. And he discovered that a relation between gas speed and mass በጋዝ ፍጥነትና በሞላር ማስ መካከል ግንኙነት አገኘ. So Graham's law states that the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its molar mass. To the square root of its molar mass. So Graham's law says that the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its molar mass. This means what? This means that lighter gases move what? This means lighter gases move faster, right? Move faster, whereas
heavier gas move slower. ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? lighter gas move faster. ቀላል ጋዞች ፈጣኖች ናቸው ማለት ነው። whereas ከባድ ጋዞች ቀስ ብለው ነው move የሚያደርጉት ማለት ነው። Now let us see the mathematical expression form of Graham's law. And Graham's law says that rate is inversely proportional to the square root of molar mass, right? So R represents rate of diffusion. This represents M represents molar mass. ስለዚህ ምንድነው ያልነው ቀደም የግራሃምስ ሎ ምንድነው? Rate of diffusion is inversely proportional to what? To its molar mass ብለናል። ስለዚህ ይሄን አሁን ወደ ኢኩዌሽን ተናገሩ እናንተ። Now let us write the ratio form. Ratio form that's so R1 calculate over R2 calculate ምን ይሆናል? Because rate is inversely proportional to its molar mass. The molar mass of the second gas particle will be written here over molar mass of 1. Okay? So this is the ratio form of Graham's law. And remember that ratio, rate of diffusion of gas is inversely proportional to its molar mass. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ሬት 1 እና ሬት 2 ሁለት አሁን ጋዞች ቢኖርን የሁለቱም ስታወዳድሩ የምትጠቀሙበት ነው። Alright, now let us see an example. Which gas moves faster? Gas moves faster. Is it light gas or heavy gas? የትኛው ጋዝ ነው ፈጣን? ላይት ጋዝ ነው ወይስ ሄቪ ጋዝ ነው? ስለዚህ ላይት ጋዝ moves fast. አይደል? ቀላል ከሆነ ቀላል ጋዝ ፍጥነቱ ወይም ፈጣን ነው ማለት በጣም አሪፍ። Okay, another real life example. Which gas moves faster? Hydrogen gas or oxygen? Okay, now let us compare the molar mass of each of these gases. What is the molar mass of hydrogen? 1, right? 1 times 2 is 2. So it has 2 grams per mole. So its molar mass is 2. Whereas oxygen, on the other hand, molar mass of oxygen is 16 times 2 is 32 grams per mole. So which one is heavier? የትኛው ነው heavy? Oxygen, right? Hydrogen ደግሞ ምንድነው? lighter. ስለዚህ መልሱ ምንድነው ማለት? which gas moves faster ነው የሚለው? So hydrogen gas
moves faster because it is a light gas as compared to oxygen. ስለዚህ ሃይድሮጅን በቀላሉ ቀላል ስለሆነ ፈጣን ነው ማለት ነው። ለምን ሞላር ማሱ ከኦክሲጅን ሲነጻጸር ትንሽ ስለሆነ ማለት ነው። And oxygen is heavier, therefore oxygen moves slower. Oxygen ከባድ ስለሆነ ኦክሲጅን ቀስ ብሎ ነው ዲፊውዝ የሚያደርገው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሙቭ የሚያደርገው slowly ነው ማለት ነው። So Graham's law explains gas speed. Graham's law የጋዝ ፍጥነትን ያብራራል ማለት ነው። And remember that the lighter gases move faster. ክብደታቸው አነስ ያለ ወይም ቀላል ከሆነ ፈጣኖች ናቸው ማለት ነው። Whereas heavier gases move slower. ከባድ ከሆነ ደግሞ slowly move እንደሚያደርጉ አይተናል ማለት ነው። And the formula helps us to calculate rate. ቅድም ያየነው ፎርሙላ ፍጥነትን ካልኩሌት ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማስላት ይረዳናል ማለት ነው። Right. So question number 1, example 1. Hydrogen gas and oxygen gas are compared. Find the ratio of the diffusion rate. Right. Alright. So to compare the diffusion rates, what do we need? We need molar mass of each of these gases, right? ስለዚህ የነዚህ ሁለቱም ጋዞች ዲፊውዥን ሬት ኮምፔር ለማድረግ ለማነጻጸር ምን እንፈልጋለን? ሞላር ማስ ያስፈልጋል። ስለዚህ የሃይድሮጅን ሞላር ማስ የሃይድሮጅን 1 ነው። የኦክሲጅን 16 ግራም ፐር ሞል ነው። አሁን ቅድም ብለናል የግራሃምስ ሎው ምንድን ነው? ግራሃምስ ሎው የሚለው R1 over R2 is the same as the square root of molar mass of 2 over molar mass of 1 አይደል የሚለው? ስለዚህ አሁን እዚህ because the gases are hydrogen and oxygen, let's say rate of hydrogen over rate of oxygen. ስለዚህ rate of oxygen ከተባለ molar mass of oxygen over molar mass of hydrogen ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት molar mass of hydrogen አሁን oxygen diatomic molecule። ስለዚህ አንድ oxygen አተም ምን ያህል ነው ክብደቱ? 16 ነው። ስለዚህ oxygen molecule ስንት ነው ማለት ነው? 32 ነው። gram per mole over molar mass of hydrogen አሁንም የአተሙ አንድ ነው። ሞለኪል ዳያቶሚክ ሞለኪል ስለሆነ በሁለት እናካፍለዋለን። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 2 ግራም ፐር ሞል ይሆናል። ይሄ ይጣፋል። ስኩዌር ሩት ኦፍ 16 ማለት ምን ማለት ነው? 4 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? it means that hydrogen diffuses 4 times than oxygen. ምክንያቱም ሃይድሮጅን ምንድነው? ላይተር ጋዝ ነው። ስለዚህ it diffuses 4 times than that of oxygen እንላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዲፊውዥን ሬታቸውን ማወዳደር ትችላላችሁ ማለት ነው።
So which gas is faster? Hydrogen, right? Hydrogen. But then, how many times? Synthetic. 4 times. አራት እጥፍ እንዳለ በጣም another example. Nitrogen gas diffuses at a rate of 3 meters per second. Find the rate of carbon dioxide. So molar mass of nitrogen 14 gram per mol ነው። carbon 12 gram per mol, and that of oxygen is 16 gram per mol. Now, given this information, can you calculate the rate of carbon dioxide if nitrogen gas diffuses at the rate of 3 meters per second? Alright, now to solve this equation, this problem, we have to apply Graham's law of diffusion, and that is rate 1 over rate 2 is equal to the square root of molar mass of the second gas over molar mass of one. Okay, now let's say the first gas or rate 1 be rate of nitrogen. So rate of nitrogen over rate of carbon dioxide is equal to the square root of molar mass of carbon dioxide. Now, how do you calculate molar mass of carbon dioxide? Carbon has a molar mass of 12. So because we have 1 times 12 is 12, plus oxygen, its molar mass is 16, and we have 2 of them, right? 2 atoms of 2. So we have to multiply it by 2. So 2 times 16 is 32. 4. Therefore, the molar mass of carbon dioxide is 44 gram per mol over molar mass of nitrogen is 14, and remember it's diatomic, so we have to multiply it by 2. Therefore, it will be 28 gram per mol. Cancel this. So solving this gives you the square root of 1.57. And then when this comes out of the square root, it becomes 1.25. And what do we know? We know that the rate of nitrogen is 3 meters per second, right? 3 meters per second over rate of carbon dioxide. So solving this, the rate of carbon dioxide is equal to 3 over 1.25, and this gives you 2.4 meters per second. So this is the rate of carbon dioxide. Rate of carbon dioxide is 2.4 meters per second. So this means nitrogen is faster than carbon dioxide. ይሄ ማለት ናይትሮጅን ከካርቦን ዳይኦክሳይድ አንጻር ፈጣን ነው ማለት። So which gas is heavy? የትኛው ጋዝ ነው ከባድ? Carbon dioxide, right? የትኛው ጋዝ ነው faster? Which gas is faster? Nitrogen. Nitrogen gas ፈጣን ነው ማለት ነው። Alright, now
it is your turn. Try this on your own and write your answers in the comment section. መልሳችሁን በኮሜንት ላይ ጻፉ። Tell me which question was difficult. I will reply to your answers. የትኛው ጥያቄ ከባድ እንደነበረም ንገሩ። ለመልሶቻችሁ ያው መልሳለሁ። Alright, now let us proceed to exercise 3.1 from your textbook. So a sample of ethane diffuses at a rate of 3.6 times 10 to the power of minus 6. And an unknown gas under the same diffuses at a rate of 1.3. Calculate the molar mass of the unknown gas. Alright. So to solve this, you have to use Graham's law, right? So rate 1 over rate 2 is the same as square root of molar mass of 2 over molar mass of 1. So in this case, rate 1 be rate of ethane, and then is equal to molar mass of the unknown gas over molar mass of ethane. ስለዚህ ምን ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር remember rate of diffusion is inversely proportional to what? Its molar mass ብለናል አይደል? ስለዚህ እዚህ ጋር ላይ ከተጻፈ molar mass ምኑ ጋር ነው የሚሆነው? ታች ነው የሚሆነው። inversely proportional ማለት ምን ማለት ነው? inversely proportional ማለት አንዱ ሲጨምር ይቀንሳል ማለት አይደል? That's the concept of inverse. እሺ ስለዚህ rate of ethane ስንት ነው የተሰጠው? 3 times not 3 times 7 3.6 times 10 to the power of minus 6 over 1.3 times 10 to the power of minus 6 እኩል ይሆናል molar mass of the unknown over molar mass of ethane is 30 gram per mole. እሺ አሁን ሶልቭ ነው ይጣፋል። ይሄም ኦልሞስት ስንት ማለት ነው? 3 ማለት 3 ስለዚህ ምን እንደምናደርገው እሺ ስለዚህ square root of molar mass of unknown the unknown gas over 30 gram per mole እኩል ይሆናል 3 ካለን both side ምን እንደምናደርገው ይሄ ከስኩዌር ሩት እንዲወጣልን both side ስኩዌር እናደርጋለን። ይሄ ማለት 9 ይሆናል። ይሄ ደግሞ ይጣፋል። ስለዚህ molar mass of the unknown gas over 30 እኩል ይሆናል 9 ስለዚህ molar mass of the unknown gas ስንት ነው ማለት ነው? 9 ጊዜ 30 270 ይሄ ግራም ፐር ሞል አለኝ ግራም ፐር ሞል ይሆናል። ስለዚህ መልኩ መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው።